kwa maabitha aya hatari na kurumira mutaratara uria wagirire na maya maroka riri mucithania munene Martha Koome aratetetie ni kuherio kwa arangiri acio aria kuringana na maabitha aya ati ni gutungio mathomo kana kwambatirio ngathi hatari na mutaratara urumirirwa kiama kia mawakiri bururi-ini LSK hamwe na ngwataniro ya mungithaniro amwe aria mokirire itua riri na njira nene no munene wake Minister ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen akiuga gaka karari o kaundu kanini hatirari na bata wa Koome ukoro akirekereria ndomiriri no kuri nyumba cia mohoro ona kana muingi. Agiteri a mucirithania munene bururi-ini Martha Koome aria mereheretio kanaga kiumia giki riu kurerikana ni macoketio wira ari ni kurumirira makaya kuma kuri muingi. Kuringana na President wa ruhonge rwa mawakiri na acirithania bururi-ini KMJA niwe mucirithania Stephen Radindo ndumiriri-ini yake gatano kiumia giki niekirite mukonde gucokio wira kwa maabitha a ugitiri a mucirithania munene guku agikumithia itua ria hau gabere ria NPS. Mucirithania Radindo na uria ukirire Inspector General wa borithi Douglas Kanja thutha wake gutariria ni kiracungiriire maabitha acio kweherio akiuga maabitha aya maratwaritwo gutungio mathomo makiria thutha wa kwambatirio ngathi akiuga ni arabatie kurumirira mitaratara yagiriire. Munini wake Minister ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen agicokia ici akioneka guteaniria riboti ici agiukirira Koome ni itacokia riake kumenyithia muingi guku akiuga ati ni angiraranirie nake na njira ya imwe kwa imwe. She was concerned about two of our officers attached to her and the driver, and we unfortunately that misunderstanding, the IG thought he was doing a favor to the officers who are working with the Chief Justice by promoting them. It appears now that same favor has hit the IG hard. Ordinarily, the Chief Justice should have called the IG to say thank you very much for promoting my officers. But unfortunately, it has gone the other way. We want to assure the Chief Justice that that was a small matter. It didn't necessitate raising alarm. People now think all over the world that there is a scheme somewhere to deny the Chief Justice security for the benefit of the country. Even after the 3 officers were being sent for training, the Chief Justice was still going to remain with about 29 officers from different kind of guarding her home, being with her. The ones up to almost 7 drivers, who are police officers, among others. And that misunderstanding did not require the kind of attention that was given yesterday in the media. The Chief Justice, I confirm, called me yesterday, and I told the Chief Justice that I was going to look into this issue and get clarification from the IG. I need to notify the country that there is no scheme, there was no reason, there is no motive. You just don't wake up one morning and say, you know, I want to do this. It's just that the officers are extremely excited that they were going to be promoted. Now I don't know what will happen if we return them and tell them now, awaiting the Chief Justice directions, you wait for your promotions. I don't know what will happen. I just want to tell the Chief Justice that you are safe, and the National Police Service can assure you that the protection of the Chief Justice and all our judges is guaranteed as per the Constitution. Mucirithania munene Martha Koome arokiriire thirikari kuhitukira Ministry ya ugitiri wa thiini ni kweheria ugitiri wake kana kiumia giki guku nake munene wa borithi Kanja agicokia ndereti-ini ino akiuga maabitha acio maratumitwo mathomo makiria thutha wa kwambatirio ngathi. Muingi o hamwe na ruhonge rwa LSK o hamwe na mung'ethaniro ni amwe aria mokiriire thirikari ni kiria marauga ni kwagira gitio ruhonge rwa magoti. This habit of the service operating as an appendage of the executive, giving undue credence to the superiority of the executive over the judiciary, is an unacceptable relic. The complaint raised by the Chief Justice
indicates an insufferable failure on the part of the National Police Service, which must be rectified promptly, and action taken to prevent such reoccurrence. The perceived trend of the police resorting to sporadic withdrawal of security of judges to intimidate them in determination of matters is a matter of public record, which the Inspector General cannot disown. Hadidi Hajitin TV, retore yako ni Snyder Ishege. Chapa Box wihotanire besha farifari Januari yukaga na ngaragu yayo na mathina maingi ma kibesha na ma meciria ni thina ndukaigo makite ringie. Chapa Box iri haha niguo ngukuhe besha oya thimu yaku mimida *658*83# ucagure box imwe ucoke rumire makinya na mawatho warikia wetere kwihotanira kibanjika kia besha origie oya thimu yaku mimida *658*83# ucagure box imwe ucoke rumire makinya na mawatho. Chapa Box, pesa siku zote. Thaya Teachers College would like to notify its former students to do complete clearance with the institution, which includes collection of any certificates, clearance of college fees, and any other pending matters before 1st of May 2025, when the institution will close their offices and operations completely. Take this opportunity and enjoy 30% waiver of the remaining college fee balance and 50% of the storage fee. For more clarification, you can reach out via WhatsApp on 0720115551 to book your appointment. Please don't travel without confirmation of attendance. Tugacokereria gacunga marano kathina o kau kanini tugithie na mbere magoti-ini na kuria igoti inene riathanite Sarah Wairimu Cohen gukorwo akena alikorwo akiri rumande thiini wa njira ya atimia ya Lang'ata nginyagia gateto ga kiumia giukite ari ni kumirira cira uria mugumeire wa agicukiro njiragano ya muthuriwe Tob Cohen ari ngero iria yahanikire mweri wa mugwanja mwaka-ini wa 2019. Wairimu aikitio ngono ringi thutha wa gukorwo agiikitio ngono thutha wa mutongoria wa thitango cia muingi niwe Renson Igoga kuga kuri na uira wa guthitanga Wairimu na kuringana na mucithania niwe Diana Kavenza ndio ntanyite gukaneana mwerekera kana Wairimu negakorwo agituika ni aguthurimwo ukinyaniru mwake wa meciria niguo cira uyu ukorwo ugithie na mbere. Na Wairimu aikirio ngono ria mbere mwaka-ini wa 2019 thutha wa Tob Cohen gukorwo akinyitikana aikitio itangi-ini na akoragwa mwena wa Kitisuru. And we proceed, my lady, with the issue of pay. That would be it. And I'm most obliged. You are a team of lawyers. I like to always see the accused is always the golden child of the Constitution. You are that. Then we'll get a rejoinder from this side, Mr. Manda. This person was discharged. I do not think it is the best place to hold. Every court has a modus operandi, and this is mine. I'm really sorry about that, but she goes to Lang'ata.
Most of na tugithie na mbere ni ati igoti ria Kiambu ni rirekereirie mwerekera uria riu gukorwo ukihe mwerekera na njira ya kumbugwa kamiti ithiro na mihaka bururi-ini IEBC o ni thutha wa mucindania Dola Chepkwony gukorwo agiteaniria ihoya riria rirariho ria kurugamia mihango ino gukorwo igigithie na mbere, na thutha ucio nayo ngwataniro ya mung'ethaniro na makiri gitongorio ni Kalonzo Musyoka magitika riu kuria mutongoria wa bururi William Ruto kuba na gutongoria ubi wa kamiti ya IEBC kuona ni makiria ma miaka iri kuma bururi gukorwo uri na makamishna thiini wa kamiti ino. Itua ria mucindania wa igoti ria Kiambu Dola Chepkwony nirio riheanite mwerekera kuri mutongoria wa bururi William Ruto ria kumwitikiria hari kumba kanjo ya andu aria magukorwo magitongoria mihango ya guthurima ria magutuika makamishna kamiti thini na miaka bururi-ini IEBC. Thiini wa itua riri rumirire thutha wa igoti guteaniria cira uria wahandirwo ni Boniface Njugua ukiuga andu aria mari na mawathe matiakuranio thiini wa kamiti ino. The available evidence, and consequently this petition is found to lack merit and is therefore dismissed. Wagi wa kamiti ya IEBC nduratumurite moni matiganite kuma kuri atongoria ikiro itiganite. Party further wishes to express concern over the delays in constitution of the IEBC selection panel that has meant denial of representation for many Kenyans in parliament. ODM as a party is one of the most affected by this continued state of affairs. We are down 3 members in the National Assembly. The by-elections aside, the new commissioners will require time to settle in and begin preparations for the 2027 general election. There is also the question of boundary review, and we feel as a party that we are running the risk of getting into a very serious constitutional crisis. Ni thutha wa guikara kwa ihinda ria makiri ma miaka iri bururi utari na kamiti ithurano na mihaka. Thutha wa itua riri thutha-ini ngwataniro ya mung'ethaniro igitongorio ni Kalonzo Musyoka igiitika riu kuria mutongoria wa bururi William Ruto kwambiriria kumba kamiti ino o rio. Others who have said were blaming us, and this was not an application in Kiambu. This was a state-sponsored application, and we are happy they have ordered, or whatever it is, a judge in Kiambu. We don't want to criticize. The Senate clerk who is supposed to forward these names forthwith to the President, and the President should immediately put in place the IEBC selection panel. On Monday, we hope to come up with a very clear statement on what's going on. In the meantime, miario yake kinyitwo mbaru ni mutongoria wa kiama kia DAP Kenya Eugene Wamalwa na mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni. The first task William had was to dismantle IEBC. We now have gone for more than 2 years without an IEBC. He seems set now to embark on this dismantling the judiciary. The removal of the security team or the security officers from the CJ's office, because we are dealing with the office, is an indication of a person who is still bent on capturing all these institutions. The sera zao as a broad-based government, and as we're also broadening our opposition, we should be free to go to every corner of Kenya, twende tuuze sera zetu, and may the people of Kenya decide. Amwe na uguo mung'ethaniro agiukirira thirikari ni kiria ugite ni njama ya guthoga githurano giukite kia mwaka wa 2027. The next thing they want to do is even procure election materials for 2027, print them in excess of the numbers that will be there in order to further compromise the integrity of the election process. We also know that they have actually removed the server from IBC to some other destination. Well, that is not our business now because our main principles do not seem interested.
Mutongoria wa bũrũri William Ruto nĩ athiĩte na mbere na gũkĩrĩra ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathi Gachagua. President augĩte Gachagua ndarĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire harĩ gũtarĩria tabarĩra cia thirikari, akiuga gĩkĩ nĩ kĩmwe gĩa gĩtũmi kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie kũmũikia nja wa thirikari na arĩtio thutha wa gũtiriha thabarĩ thutha wa thikũ 6 mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri, na maya maroka thikũ ĩmwe tu thutha wa Gachagua gwĩtetera akiuga we nĩ mũndũ warĩ kĩo gwakinya nĩ ruti wĩra. Mimi sina shida na jina, hata nimepatiwa ingine naitwa tena Kasongo. Sasa hii maneno iko sawa, kwani shida iko wapi? Shida iko wapi? Si bora kazi inaendelea mbele? Si soko mimi najenga hapa, si stima mimi naunganisha, si watoto na wasomesha, si walimu nimewaajiri, si mimi nasukuma Kenya mbele? Kwani jina iko na shida gani? Nimewaambia wale watu wa ukabila, wa ufisadi, wale watu wa chuki, wale wa migawanyiko, wale wa mitego, wale wa mashares hawana nafasi ya kuhubiri chuki katika taifa letu la Kenya. Sisi tumeungana kama wa Kenya. Hatuna biashara na watu ambao hawana mpango yoyote. A man who is incompetent, he doesn't understand anything about the programs of the Republic of Kenya. He doesn't understand anything about UHC. He has no clue about housing. He has no clue about agriculture. He has no clue about our young people. Mimi nauliza nyinyi watu wa Bungoma, nyinyi mko na biashara na ukabila? Mko na biashara na chuki? Mko na biashara na kugawanyika? Si jameni tuungane. Wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wale wanasema tuungane. Very good. Hapo ndio tuko. Aya, na tukigere na ku county ya Bukuri atongoria mwena uyu kuria gicunji kia atongoria county ya Embu na makine murugamo wao guthie na mbere na kunyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Ho ni thengia wa county no gukorwo mahinda kwa mahinda ikigumirwo ni uhoro wigie uregani nginyagia riria mutongoria wa bururi ari gukwa mieri 3 mihituku magitongorio ni Governor Sisri Barire augite maguthi na mbere na guikara hari thirikari niguo kinyaniria wa tabarĩra ngũrani cia uthii wa na mbere. Gĩcunjĩ kĩa atongoria kuma kaunti ya Embu nĩ makinyĩrĩirie mũrũgamo wao atĩ o marĩ thĩinĩ wa thirikari thengia wa ũregani ũrĩa ũkoretwo ũkĩonekana mahinda kwa mahinda gĩcigo-inĩ kĩu. Maya marũmĩrĩire ciĩko nginya cia kũgirĩrĩrio kwa atongoria hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto arĩ kaunti-inĩ ĩyo mĩeri 3 mĩhetũku. Magitongorio ni Governor Sisili Mbarire maugĩte matiraguoyohithio atĩ mathame mwena wa thirikari. Governor Mbarire augĩte weta governor arĩ mwena wa thirikari na wĩra wake nĩ gũtigĩrĩra tabarĩra cia thirikari nĩ ciakinyĩra mũingĩ wa gĩcigo kĩu. Pia watu wa Embu hivi tuko na miaka ingine 2.5 ambayo imebaki, na ile ahadi tulikuwa na serikali ya William Ruto ingine ameanza kutimiza, kuna mingi ambayo haijatimizwa. Lazima tupate ile alituambia. Kabla ya mambo ingine yote, siasa ingine yote, yule mtu anataka kuongea, hiyo kwangu ndio muhimu kuliko kitu ingine yote. Mabarabara zetu, maji, stima, market zetu, hiyo usaidizi yote ambayo alituambia, industrialization, tuko na ile pipe tunajenga kule, kiwanda kule Mashanga, hizo zote lazima tuzipate kwa sababu yeye ndiye president. Na tupende tusipende, miaka 5 ndiye president wetu. Miaka 5 serikali ni ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo lazima tufanye kazi na wao, tupate ile tutaweza kupata, kwa sababu hao ndio wako kwa kiti na uongozi. Makĩaria taũni-inĩ ya Embu augĩte gũtirĩ ũndũ mwega ũngiuma mwena-inĩ wa mũng'ethanĩro, mĩario yake ĩkinyĩtwo mbaru nĩ Senator Alexander Mudingi ũrĩa ũrĩtie mũingĩ gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kũnyita mbaru thirikari.
kurumirira miario iria yarekereirio ni mũmbunge wa Webuye West Dan Wanyama, atongoria aya magĩtĩka kumenereria miario iyo. Kitu nauliza watu wa Embu na kaunti zile zingine wanakasirika, hiyo makasiriko waweze kutema turundi pamoja, kwa sababu tumeona rais wetu akienda Mombasa watu wampokea, akienda Coast, akienda Kisumu watu wampokea, kila kona sote, hata jana alikuwa Bungoma. Lakini sisi ni kama tunataka kufanya ni kuuliza watu, kama ni wewe umeenda ukatafuta kitu huko nje, uletee familia, uwezi kupigania ukiwa nje, mpaka tupiganie tukiwa ndani. Kwa hivyo sisi tunaunga serikali mkono. Hiyo wale wanapayuka wakisema tutemwe nje, au wanjua wanasema nini, naweza kusema hawa ni watu wanjua wanasema na magani. Mwena-ini wake muthikafu David Mureithi akiuria Akenya guthingatithia thayo. Wale ambao ni wa Kenya wanjue wako Kenya, na hakuna wakati tunaweza kufika tuseme ati sisi ti wa Kenya kwa sababu tumetoka sehemu fulani. Pembe zote za Kenya hii watu ni wa Kenya, na hiyo ya kujitenga haina manufaa yoyote. Na hadini Haji TNTV riakwa ni Nyambura wa Mwangi. Egio Nyambura wa Mwangi ni undu wa riboti ramba gutuhe mweke tukiambe twikirie icokereria turi na riboti ingi makiria. Gitonga Furniture Hub ni duka ĩrĩa ĩkwendagia indo cia mbaũ nicio metha, marĩrĩ, itĩ, wall units, shulats na ingĩ nyingĩ. Tukoragwo kũrĩa mwena wa Lorengo Scooter o hau ibaũ-inĩ barabara ya kuma Nyĩrĩ gũthiĩ Karatina, kana kũrĩa mwena wa Kĩganjo kũng'ethanĩra na Rubis Petrol Station barabara ya kuma Nyĩrĩ gũthiĩ Nanyuki. No ũtũhũrĩre namba nĩyo 0721 139 370 kana 0725 773 856. Weciria kũgũra indo cia nyũmba arita metha kana itĩ, ndugecirie kũndũ kũngĩ tiga gwa Gitonga Furniture Hub. Gitonga Furniture Hub, turning wood into art. Karibu sana Gitonga. Hii ni ukoretwo githenio ni mirimu ta murimu wa heho, niguo arthritis, kwaga hinya wa ũndũrũme, kũhingĩka na njĩra ya mathugumo, kũimbanda, kwaga ciana, ulcers, murimu wa iria, growth njĩra-inĩ ya kĩoro, mirimu ya ngothi hamwe na ĩngĩ. Ndagĩtarĩ Rĩa Mwangi wa Healing Path Herbal Clinic arĩ haha gũkũrehera kĩhonia mũthenya wa Monday. Makoragwo Murang'a harĩa Sawa Lodge, Northaya harĩa Moiro House, Tuesday macerere harĩa Kangema Airview na Roiro Teto House. Watatũ makoragwo Nyĩrĩ taũni harĩa Star House na Gĩthũngũri Diplomat House. Mũthĩ wa kana makoragwo Karatina harĩa 3-in-1 Hotel na Nanyuki Jumbo Hotel. Mũthenya wa gatano ni Embu na Limuru harĩa Mercury Guest House. Jumamothi macerere Mũkũrũ-inĩ harĩa Kenpam na Thika taũni thikũ ciothe. Oho nĩ marĩ na ndawa ya Nemax Capsules nĩ ũndũ wa arĩa mahinyĩrĩirio nĩ hinya wa ũndũrũme, ĩrĩa marendia ciringi 3,000 tu, no kareherwo o harĩa ũrĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria aranĩria na kũgũra thimũ namba 0726 04 1212. Macerere ũcokie riri waku. Gakonyito ginito githina mbere thiini wa Mutamburuko witu wa Thaa Ithatu tuingire nginyagia kaunti ya Kiambu kuria makiria ma andu 600 kuma itura ria Nyacaba Juja kaunti ya Kiambu marenda igoti inene ria Thika ritika na kana rikorwo rikihika cira uria ukoretwo igoti-ini riri gutitia mugunda wa makiri ma eka 400 uria wendeirio aikari aya a Nyacaba miaka-ini ya 1980 no gicoka kugia na ngucanio aikari a
maugite matire mahota gukuria kana gwaka buroti iria magurire kuona aria mageria gwaka nyumba ciao cicokaga kumomorwa andu aria nao maugaga buroti ici ni ciao riu marenda igoti ithithanie cira uyu narua na mituki nigetha mone kihoto kiao kiria matuire metereire thini wa gikundi giki turi andu magana matandatu ma 88 na ingi ni aria matahotete gwaka ni mathina matigane na aria makite amwe ni maramomorerwo ni kwirwo ati ploti iyo akite ti yake koguo ri twina andu ta 1,000 aria mamomoreirwo a double location ati kia kibwa kina andu ana 5 6 3 koguo mugunda uyu wi haha ohutitie county cio sub county ciothe cia Kiambu ona guku Thika kwina migunda ingi 3 ina title ona yo ndiri yako subdivision koguo tukaithikio tukite igoti ri tuteithie mugunda utonywo tinakio uheo namba mundu athie kesachi ona ni manamba yo niyo yake na yandikitwo itha kambuni na ithuĩ reke itumwire aria muratwirorera na directors please ithuĩ tutire na bata na kambuni cianyu tutire na bata na ite icio cia director aca ithuĩ bata witũ nĩ taitũ inyuĩ mũtigwo na kambuni cianyu mwagũra mĩgũnda ĩngĩ twaigua nĩ tũgoka kũgata twaigua tũtikwenda no hau twagatire rĩ gĩtũnengerwo taitũ ndi ndagũrire ya 2003 kigura share ta 4 na ngipromiswo nĩ kũheo taitũ ngĩrĩha ngĩthiĩ taitũ after 6 year mwaka wa 6 ndathiĩ ngĩrwo taitũ itĩra uma njeterere handũ ha taitũ kĩrĩa cimania nakĩo cimena mũndũ ũranjĩra kĩwanja kĩmwe ti gĩakwa nĩ gĩake kĩbirwo tũgucanie nao mũno na kambuni ya nyendeire tũkĩgucania nayo na twagucania ndacokeirio mbia no rĩa akĩnekio kĩwanja gĩake so CS nĩ agĩa na mikakati ya gwĩkĩra atĩ mũndũ aheo marũa ma kwendia mũgũnda nĩ mũndũ eligible nĩ mũndũ wĩna ũngĩhota gũkinyanĩria ũrĩa mahitaji ma mũingĩ ũragũra mĩgũnda yao. Ndagũrĩte mũgũnda 1980 July 27 nĩguo ndokire gũkũ Thika ngĩgata tũgĩcoka ningĩ tũgĩtĩrwo ballot number ngĩũka ngĩgĩra na kuma hĩndĩ ĩyo mũgũnda tũkĩgũra twagũraga na ũrĩ wa 40 by 80 na rĩu ũcokete ũkanyihio nĩ arĩa mararia nĩ mĩgũnda ũgoka 33 by 60 rĩu gacigo kau gatige nĩko niĩ ndĩra claim ngorwo ndĩkanyitĩte ndĩna certificate ndĩna title nĩgetha hote gwaka. Niĩ ndagatĩire kĩa kĩu gĩakwa kĩa mbere 1980 ndagũrĩire gũkũ Thika ngĩcoka ngĩũka kuonio gwaka rĩ mwaka ũcio wa 2002 ndathire wĩteithie gwaka ĩno haha namba 1 niho ndoneirio rĩu ningĩ maracoka marathama maracoka oro Thika rĩngĩ kwĩ hĩndĩ tũrerĩtwo cia icio citũ na itingĩtũteithia tondũ mũgũnda ndũrĩ waima kũrĩ ene na rĩu tũngĩkĩona taitũ no tũhurũke na gũthumburana kĩ na andũ acio matwendeirie tondũ tũtiarĩ na thĩna nao. Aciari aria mena ciana ciao irĩ na mawathe kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ moretio matige mũtugo wa kũmahithaga no ende gũtigira nĩ matwara ciana icio thukuru na mamũkĩre mathomo ritana rĩrĩkĩtio nĩ arũgamirie ikundi gĩa Rotary County ya Kirinyaga makiuga ciana iria ciĩna mawathe nĩciagĩrĩirwo kũheo ihoto ciao o ta ciana iria ingĩ itarĩ na mawathe. Mbithi Wĩcura nĩ aratambũrũkia. Akiaria hĩndĩ ya kũhingũra kĩrathi kĩerũ thukuru-inĩ wa CCM Kagumo, President wa Rotary Club kaunti-inĩ ya Kirinyaga Martin Gacerũ augĩte kũhitha ciana iria ciĩna mawathe nĩ kũhotomia ihoto cia ũmũndũ na njĩra nene. The challenges is it's actually the issue of learning. Some of the disadvantages is parents who, for example, have challenged kids. They might feel dejected, so they want to hide some of those kids. But now we are telling them, we are giving them a chance. There is a place they can bring them here, and there are people who are ready to pay attention to them. And whatever talents they have, they are going to be woken up, unleashed, and
in later years they are going to become of service to the community. Augite ciana ici no nginya ikoro ikiamukira mathomo ta ciana iria ingi ona thengia wa mawathe niguo ikoro na miturire miega thutha-ini. Gaceru oho ni arenda aikari a Kirinyaga aria maikaraga na andu mena mawathe matiganite gutigirira ni mamateithiriria kwamukira motungata ma uteithio kuma gwi thirikari na kundu kungi. We invite not only the children from Kagumo community, but all over Kirinyaga to come and embrace special needs education, to come and bring the children to school, because they'll be able now to be empowered when they come to school. Within a school community, they'll be able to learn many things, especially we know in special education, special needs education, there's what they call alternative learning. And they'll be able to make home craft items. They'll be able to make a number of items. Thank you. Mwalimu munene wa thukuru uyu Esther Kifanya akihinyiria na kuga ciana ici riria maciamukira mathomo oho akiuga gukorwo me thiini wa thukuru ni njira imwe ya kumagitira kumana na mogwati ukiringithania na riria mari micii-ini yao matura-ini. Instead of struggling to draw what they cannot draw, they'll be bringing their children or their class inside this class, and the children will be able to see a real thing, and they'll try to make or to draw like what is drawn on the wall. The danger of not taking these kids to school is that they lack exposure and they'll just be left behind. They'll be in their world of their own, and they'll not be able to fit with others. Because if they are incorporated with others, they are able to learn from others. If they don't know how to talk, they come here and know how to talk because they can hear others talking. Ngiribotera GTN TV kuma Kirinyaga ni njitagwo Mureithi wa Icura. Tugithie na mbere tukiumana riboti ya Mureithi wa Icura tuingire kuria Murang'a na kuo ngucanio ya mai mwena wa Kinyo na Kigumo nithite na mbere na guthegea kuria kwa ihinda riri kambuni ya utambi wa mai Murang'a ya muhuro yambitie kuhinga mai maria mahuthikaga guku mwena wa Kinyo na onu thutha wa itahiro ria mai riria rirari tauni-ini ya Kinyo na kuhingwa nao aikari marehingurira maya magithie na mbere nayo thirikari ya Murang'a no itetie mucemanio na njemi muthenya wa rucio. Bokerera gatagati ka aikari aya a Kenyona na kambuni ya mai ya Muswasco rita riri irawarumorirwo ringi ni kuhingwo kwa itahiro ria mai riria rikoretwo taoni-ini ya Kenyona na thutha wa aikari kugeria gwicokeria kia hinya Muswasco iramba kumahingira mai. Marwa-ini maria kambuni ino iriga kwandika yaugire itahirio riu ni aikari meikiriire mugaro wa watho gatagati ka mahetia mangi maria yamacukagira ari ni hamwe na kumunya mitambo ya ithimi cia mai, kuhamurithia aruti a wira a Muswasco, kungathia kuriha mai nginya maguithirio thogora kuma ciringi 107 o hari githimi nginya ciringi 50 gatagati ka maingi. Toka magatuma thutha na marua mao turihe ati nitura interfere na mita turute 5,000 na 1,000 ya gucokerio mai. Oho aikari marenda maheo tabarira cia gucokerio guoko amu nio mekuria kuri kihumo kia mai maria manyuagwo Kigumo, Kandara na Maragwa. Riu ni kihoto gukorwo mai maitu marauma almost only 1 kilometer kuma Mutito na mai intake kilomita 8 kuma rutiri rwa Mutito. Muikari wa Kenya na akiri hagoro kuri mundu uraikara Nairobi, mundu uraikara Ruiru, mundu uraikara Thika. Turenda at least wasre maikare thi na thirikari maikare ma regulate prices. Haha mobunge wa goko Kigumo Joseph Munyoro akigia na giikaro na aikari aya nayo thirikari ya Murang'a kugerera marua igita anyitite mucemanio-ini rucio. Kambuni ino tukoretwo tukirwa bara nene muno na already ni coketio gwi county tondu ni tukoretwo na micemanio maingi na bodi iria yariho tugithie tukigia na MOU na thirikari
na igicokio gwi county riu haregete gutuika ati Musuasco iramanĩjwo ni county niho itaranyita wega tondu shares iria ciarĩ cia thirikari nene ni ciaheirwo county. Directors aria mekuo mahetwo wĩra ũcio nĩ thirikari ĩno ya county, na nikio ndoiga tukorwo na mũcemanio na governor, tukorwo na mũcemanio na Musuasco na ikaria gũkũ Kakinyona na Karinga nigetha tuiguithanie ũrĩa andũ aitũ mekũnyua maĩ. Ngĩribotera GTN TV rĩakwa nĩ Sharon Gathingi. Aya na kuria Embu family ikana cigana ona kuma itura ria itu borigisho-ini kia Embu kia mbere ya Rugongo kaunti-ini ya Embu matigetwo matari na oikaro thutha wa nyumba ciao kumomorwa utuko wa gukia muthenya wa ira. Giko giki kihanikite thutha wa muigithio mwe kuga agurire mugunda ucio kuma kuri ithe, oho akirumirira watho wa igoti wa kumomora nyumba iria ciakitwo mugunda-ini ucio. Aikari maiyũirwo ni matukuya matongoretio ni nginyagia mũmbunge wa gicigo giki Joyfrey Rukwa moretie kihoto githingatithio thutha wa hathara wa indo iria matũngĩtio. Muthoni wa maĩ ni aratariria. Family nya kuma itura ria Gitimburi gicigo mbunge kia mbere ya Rugongo kaunti-ini ya Embu ni matigetwo matare na uikaro thutha wa nyumba ciao kumomorwo utuko wa wena ni muigithia umwe kuga agurire mugunda ucio kuma kuri ithe. Kuringana na aikari maugite itinga ria kumomora ria kinyire mathaa ma thaa kenda rucini rungu rwa OCS wa borithi hamwe na maabitha angi ana a borithi na kuria maumenja ya nyumba ciao. O hindi iyo ya gutabania kumomora kwa nyumba icio, mwanake umwe wa ukuru wa gatagati ni ahoneire gikuo ciarera thutha wa gutharwo kuma nyumba imwe iria ikumomoragwo. Na kindu thaa kenda na ndagika 50 niro tuiguire tractor. Kurikia kuigua tractor ngigua makiuga mbu ngiuma nja ngigua ni kwa Irini ni murata wakwa wa bakuvi. Tugioka tugikinya vethero tugicokithwa ni vorithinya. Twacokithwa ni vorithinya ni twambirie kuthii uguo na kona. Na riu tugikinya na ava mwena nivo twithire auga kana kamwe ni kariganira etikiru atonye. OCS wa guko no kugiragia atonya no tonyire akinaruta kana kugeta gwa Sara kau keritu. Na ndio mambirie kupomora twiyava makirigagiria tumutethererie ni momorire na tractor ithire kindu thaa 10 uguo na imwe na nuthu. Aikari maiyũirwo ni matuko ya matongoretio ni mũmbunge wa gicigo giki Joyfrey Ruku ni moretie mataririo gitumi kia nyumba ciao kumomorwo mathaa ma utuku na gutungio hathara nene ya indo ciao. Ni oretie abitha acio marutwo ceceni-ini iyo ya borithi na moero ikinya ria kiwatho thutha wao kuingata aikari kuma nyumba ciao na guthukangia makiri ma indo cia thogora munene. We have a procedure on the procedure to follow in terms of evictions. Yes. A procedure which was not followed. Yes. And a procedure which the police service has negated. And is a senior police officer who has negated that. A chief inspector of police, that is a senior inspector, a senior police officer. The OCPD of this sub-county. Yes. Also, we don't want to him by the end of today. Tunataka pia kujua huyo OCS kama heko ndani achukue vitu yake saa hii aende. Pia wale officers wengine wachukue vitu yao wakwende. We want to super police officers who can be able to put law and order in our place. Ada wa borithi wa kaunti ya Embu Samuel Muthamia augite ni kurari na wagi wa uigiririki mwena-ini wa honge cia ugitiri na kuga ni akuoya ikinya ria kiwatho kuri maabitha aria maratabanirie umomori ucio. I know there are those families who are affected. Sisi manene ya court are beyond us. Whatever court said. But kuna sile procedure tunatakiwa tufuatilie. There was some breach, a clear breach of what should have been done. And because of that, we are going to take administrative action
and resolve the problems we have here. Lakini kwa sasa nashukuru nyinyi sana. You are peaceful people and we are going to pay back for the people for the peace you have shown us. Na waomba tafadhalini niachilieni hapa maneno yangu hapa. Kazi yangu naelewa ni gani. Na nimetumwa na mkubwa yangu with clear instructions by the regional commander, with clear instructions on what to do. Na hiyo maneno nitatekeleza saa hii. Adoini ha GTN TV. Ripotio kuma kaunti ya Embu niragithenia mohoro maitu no itekireketie utirie maumurira ma betika iri ciragithakirwo utuku wa ira gatagati thiini wa betika cia UEFA Europa League. Timu ya Lazio ikihotanira bao 3-1 magithaka na Real Sociedad kina timu ya RFS igithaka na Ajax. Ajax ikihoto bao 1 agifugwo nayo betika igi Manchester United makimathira uhotani wa bao 2-1 magithaka na Rangers. Uguo niguo na gatagati ka betika iri ciragithakirwo utuku wa ira. Na riu weekend iri kuingira ni gukingira kuria kinyagia ligi cia EPL kuria ke EPL liga ciothe ko weekend ni kuigwa weekend yaingira ni mubira au niho turagitiria mutamburuko witu wa Thaa Ithatu thina mbere na weruru wa ceceni ya GTN TV mo riu kuma haha maundu